আসসালামু আলাইকুম। স্বাগত জানাচ্ছি টিভি3 বাংলায়। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজ আমাদের টিভি3 বাংলার অনুষ্ঠানের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে টিভি3 ফাইন্যান্স, বেনেকো ফাইন্যান্সের সৌজন্যে। আজ আমরা আলোচনা করব যখন একটি বাড়ি কেউ কেনার বন্দোবস্ত করেন, কেনার মনস্থির করেন, তখন তার কিছু প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যেতে হয়। যেটাকে আমরা বলি কনভেয়েন্সিং। তাতে অত্যাবশ্যক অংশ হচ্ছে আইনজীবীর প্রয়োজন, সলিসিটরের প্রয়োজন। সলিসিটর বাড়ি কেনাবেচার সংক্রান্ত যে কাজটি করেন সেটাকে কনভেয়েন্সিং বলা হয়। এই কনভেন্সিং এর প্রয়োজন কি, কেমন হয়, সময় কি, কি কি শর্তাবলী আছে ইত্যাদি বিষয়ে আমরা আলোচনা করব। আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানের প্রধান আলোচক FCA অ্যাক্রিডেটেড অ্যাডভাইজার মুস্তাফিজুর রহমান ভাইয়ের কাছে। মুস্তাফিজুর ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কেমন আছেন আপনি? জি, আলহামদুলিল্লাহ নাশিদ ভাই ভালো আছি। আপনারা কেমন আছেন? ভালো আছে, আল্লাহ শুকরিয়া। আমরা কনভেন্সিং এর উপরে এককভাবে একটা অনুষ্ঠান করেছি, একজন আইনজীবীকে নিয়ে আরেকটা অনুষ্ঠান করছি। আইনজীবীকে নিয়ে কনভেন্সিং এর উপরে আমাদের এটা দ্বিতীয় অনুষ্ঠান। জি নাশিদ ভাই, এটা যেহেতু আপনার ফুল প্রপার্টি প্রসেস পারচেজ প্রসেসের মধ্যে আপনার কনভেন্সিং ইজ আমি বলবো একটা বিগ রোল প্লে করে। সো এইটা কারণে আমরাও প্রায় সময় আপনার অ্যাপ্লিকেন্টদের কাছ থেকে বিভিন্ন রকম কোয়েশ্চেন পাই বা ইনকোয়ারি আসে, তো যেগুলো আমরা সরাসরি ডিল করি না, যেহেতু এটা সলিসিটরদের কাজ বা কনভেন্সরদের কাজ। সো এই কারণে আমার মনে হয়েছে যে এই জিনিসগুলো যদি আমরা বেসিক কিছু ইনফরমেশন দর্শকদের সাথে শেয়ার করি, তাহলে হয়তো বা এটা আপনার যদি কোনো ভুল ধারণা থাকে সেটাও দূর হবে, প্লাস আপনার একটা বেসিক ধারণা সবার মাঝে থাকবে। আপনার কনভেন্সিং ছাড়া, একজন আইনজীবী ছাড়া বাড়ি বেচা কেনার প্রক্রিয়াটা কি করা সম্ভব? যদি আমি টেকনিক্যালি বলি যে এটা সম্ভব, কিন্তু আপনার বলতে গেলে এটা কোয়াইট ইম্পসিবল, যেহেতু আপনার এখানে অনেকগুলো বিষয় থাকে প্রপার্টি কেনার ক্ষেত্রে, যে জিনিসগুলো একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে জানা আমি মনে করি যে কোয়াইট ইম্পসিবল, বা তাদের হয়তো বা সেই রকম এক্সপার্ট নলেজ না থাকলে তারা ভুল করতে পারে, এবং এটা না করাটাই ভালো। আর যদি আপনার এখানে এই প্রসেসের মধ্যে যদি মর্টগেজ থাকে, অর্থাৎ আপনি যদি ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে থাকেন, সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে আপনার নিজে একার পক্ষে করা সম্ভব না। ক্যাশ পারচেজ করলে হয়তো বা সম্ভব হতে পারে, যদি আপনি পুরো প্রক্রিয়াটা জানেন, কি কি জিনিস আপনাকে দেখতে হবে সেই জিনিস আপনি ধারণা থাকেন। কারণ আপনার কনভেন্সিং কস্ট কিন্তু খুব বেশি না কম্পেয়ার টু দ্য অ্যামাউন্ট অফ ইনভেস্টমেন্ট একজন মানুষকে করতে হয় প্রপার্টি কেনার ক্ষেত্রে। সেক্ষেত্রে আপনার এই ফিজগুলো কিন্তু খুব একটা বেশি না। কিন্তু যদি আপনি কোনো সমস্যায় পড়েন, আইনগত ঝামেলার মধ্যে পড়েন, অথবা প্রপার্টি নিয়ে যদি আপনার কোনো বিপাকে পড়তে হয়, সেটা যে কস্ট, আমি মনে করি যে সেদিক থেকে এটা কখনোই চিন্তা করা ঠিক হবে না যে আমি নিজেই আমার কনভেন্সিংটা করব। জি, আমরা আমাদের আজকের মেহমান সলিসিটর মোহাম্মদ ওমর খান, তাকে স্বাগত জানাচ্ছি। মিস্টার খান, ওয়েলকাম টু টিভি3 বাংলা। টুডে Thank you very much. Assalamu How are alaikum. you? I'm fine, thank you. Okay, this is the second time you are appearing with us for the TV3 Bangla viewer. And what is your opening remark, Mr. Khan? Well, about the program, obviously, I really enjoyed it, and I hope that the viewers had some benefit out of that discussion, and the information was provided. And I'm glad to be back, and inshallah, we'll try and give as much information as possible. Absolutely perfect. We'll see one Bengali blog in BENECO's website is totally focused on conveyancing. আমরা কনভেন্সিং এর উপরে একটি লেখা দেখে আসছি বেনেকো ফাইন্যান্সের ওয়েবসাইটে, কনভেন্সিং কি এবং কিভাবে করতে হয়। এখানে বিস্তারিত লেখা আছে এবং অনেকগুলো পয়েন্ট দিয়ে দেওয়া আছে, প্রশ্ন উত্তর দিয়ে দেওয়া আছে। আপনাদের যাদের প্রয়োজন একেবারে বাংলায় লেখা আছে, আপনারা এই জিনিসগুলো দেখে নিতে পারেন এবং সুন্দর মানে বড় করে দিয়ে দেওয়া আছে। আমি যাচ্ছি মুস্তাফিজ ভাইয়ের কাছে। মুস্তাফিজ ভাই, আপনাদের যে অ্যাডভাইজার যারা আছেন, অ্যাডভাইজারদের সাথে কনভেন্সিং সলিসিটরদের সম্পর্ক কি এবং কিভাবে স্থাপিত হয়? জি, সেটা যেটা শুরুতে বললাম যে আপনার পুরো প্রপার্টি পারচেজ প্রক্রিয়ার মধ্যে আপনার কনভেন্সিং একটা বড় রোল প্লে করে। সো এটা কিন্তু আমাদের ছোট করে দেখার উপায় নাই যে এখানে সলিসিটরদের কাজ কি, বা এটা খুব একটা
কুইক প্রসেস এরকম ভাবার কোনো অবকাশ নাই। তো আপনার প্রপার্টির মধ্যে আমরা যে কাজটা করি ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার হিসেবে, মর্গেজ অ্যাডভাইজার হিসেবে, সেটা হলো আমরা ব্যাংক থেকে ফাইন্যান্সটা অ্যারেঞ্জ করে দিই ডিপেন্ডিং অন দ্য সার্কামস্টেন্স অফ দ্য অ্যাপ্লিক্যান্টস, দ্য প্রপার্টি, দ্য লোকেশন, ইনকাম, ক্রেডিট প্রোফাইল। আমরা যখন ফাইন্যান্সটা অ্যারেঞ্জ করে দিই, তারপরে বাকি যে লিগ্যাল কাজটা থাকে, ফর এক্সাম্পল আপনার ব্যাংকে কিছু ইনস্ট্রাকশন থাকে যে ফান্ডটা অ্যাপ্রুভ করার আগে এই জিনিসটা চেক করতে হবে। তারপরে প্রপার্টি যারা কিনতেছে সেটাও আপনার সিকিউরেবল কিনা, আপনার লিজের ব্যাপার থাকে এখানে, মানি লন্ডারিং এর ইস্যু থাকে, যা আপনার অ্যাপ্লিকেন্ট যে ফাইন্যান্সটা প্রোভাইড করতেছে ডিপোজিট প্লাস আপনার ব্যাংক যে টাকাটা প্রোভাইড করতেছে, এখানে কেউ কোনো আপনার ফ্রড ইনভলভ না, জেনুইনলি পারচেজ হইতেছে, আপনার প্রপার্টি টাইটেলটা রেজিস্টার করা হবে ল্যান্ড রেজিস্ট্রিতে। সো যতগুলো লিগ্যাল ইস্যু আছে এখানে, এই প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু আপনার সলিসিটরকে দেখতে হয় বা তাদেরকে এই জিনিসটা চেক করতে হয়। এখানে বেশ কিছু সার্চের ব্যাপার আছে, এনভায়রনমেন্টাল সার্চ, ওয়াটার সার্চ, to elaborate these issues in details. এই জিনিসগুলো আমার মতো বা সাধারণ মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব না আসলে কি জিনিসগুলো চেক করতে হয়। আর আপনার এই জিনিসগুলো যদি আমরা আগে থেকে ক্লারিফাই না করি বা সর্ট আউট না করি, সেক্ষেত্রে দেখা যায় প্রপার্টি কিনা পরে আমি লিগাল কোনো ঝামেলা পড়ে যেতে পারি, হতে পারে উইথ নেইবার, দ্য কমপ্লিকেশন হতে পারে যে আমি যে জিনিসটা বুঝি নাই যে আপনার এখানে ভবিষ্যতে হয়তো কোনো গভর্নমেন্টের প্ল্যানিং আছে, বা আমি কিনা পরে দেখলাম যে আমার এখানে কোনো পারমিশন পাচ্ছি না বা এখানে আমি কাজগুলো করতে পারবো না। অনেকগুলো ইস্যু থাকে যে জিনিসগুলো আপনার সলিসিটর আগে থেকে চেক করতে পারে। আমরা সলিসিটরদের সাথে কোঅপারেটিভলি কাজ করি। আমাদের যখন আপনার একটা অ্যাপ্লিকেশন মর্গেজ অফার ইস্যু হয়ে যায়, মূলত সলিসিটর তারপর থেকে কাজগুলো শুরু করে। তো সেক্ষেত্রে ইনফরমেশন এক্সচেঞ্জ থেকে শুরু করে ডকুমেন্টেশন এক্সচেঞ্জ প্লাস ইনকোয়ারি প্লাস লেন্ডার যেহেতু আপনার লোনটা অ্যাপ্রুভ করবে, সেক্ষেত্রে আপনার কিছু জিনিস আছে যে জিনিসগুলো আমাদের দুই পক্ষই চেক করতে হয় এবং এটা মেক শিওর করতে হয় যে উই আর ফলোইং দ্য গাইডলাইন্স হোয়াট ইজ গিভেন বাই দ্য লেন্ডার্স। Mr. Khan, what is the time frame for conveyancing? Time frame, it depends on what kind of transaction it is. If it's a normal purchase with the aid of the mortgage, then obviously it depends how when the mortgage is ready, the mortgage offer is ready, and then obviously the searches have to start, and then the searches have to come. So normally in circumstances, searches come within 2 to 3 weeks. However, currently it is because of the current situation, which is the SDLT, the stamp duty holiday. Obviously, everyone is trying to complete everything before 30th of June, and therefore it is a pressure on the local councils who provide the local searches, local authority search. But normally what happens is that 6 to 8 weeks it should complete a purchase. And I'm talking about now in circumstances if there nothing unusual comes up. And for the sale is it is not really complicated. From the seller side, if I would say, it will take about the same amount of time, because if the buyer is doing the same stuff as we would be buying, and then obviously it will take about 6 to 8 weeks, a normal process. Okay. What is the difference between a conveyancing process for a flat and for a house? So flat is normally a leasehold, and the house is freehold. So the leasehold, it is a bit complicated because we have to, a solicitor has to go through the lease, we have to see the covenants, we have to see the title, we have to see obviously the searches, and we have to get the landlord's permissions on some of the things. We have to check the ground rent, because obviously leasehold properties have the ground rents. And then normally what happens is that we need to order from the landlord the management pack, or manage from the management company a management pack, which contains all the information about their structure,
that if there are any charges, ground rent, if there are any service charges remaining, all these things will have to be so. So freehold property, we don't do all these things except the normal searches. So this may take a little bit longer in terms of, and then a little bit more costly as well because of the more work, and therefore our convincing the quotes are normally higher for the leasehold properties than the freehold properties. So yeah, therefore everyone, the client should know that it what it involves in a leasehold transaction, and this is the main reason. I understand. My next question is for Mostafizur bhai. I'll ask it in Bengali. Mostafizur bhai, লেন্ডার্স প্যানেলটা কি, এবং এই প্যানেলে না থাকলে কোনো সলিসিটর কি কাজ করতে পারে, বিষয়টা ব্যাখ্যা করবেন কাইন্ডলি? জি নাশিদ ভাই, আমরা যখন ব্যাংকে অ্যাপ্লিকেশন করি আমাদেরকে অবশ্যই ব্যাংকের রেজিস্টার্ড অ্যাডভাইজার হতে হয়। সো তারা শুধুমাত্র অ্যাপ্রুভড এবং প্যানেলভুক্ত ফার্ম থেকে অ্যাপ্লিকেশন নেবে। সো দ্যাট মিনস উই আর ভেটেড, they check this the firm is been registered or not. যেহেতু আমরা ব্যাংক আমাদের কাছ থেকে ইনফরমেশন নিচ্ছে, ডকুমেন্টেশন নিচ্ছে, তারা কিন্তু সরাসরি আপনার ক্লায়েন্টের সাথে কথা বলতেছে না বা তাদের সাথে কমিউনিকেট করতেছে না। সো উই হ্যাভ এ রেসপন্সিবিলিটি এবং লায়াবিলিটি, দ্য অ্যাডভাইস এবং দ্য হোল প্রসেস অফ অ্যারেঞ্জিং দ্য ফাইন্যান্স। সো এইটার জন্য অবশ্যই আমাদের এফসিএ লাইসেন্স থাকতে হয়, প্লাস আপনার ইন্ডিভিজুয়ালি লেন্ডারদের সাথে আমাদের রেজিস্টার করতে হয়। সো দিস ইজ দ্য হাউ অ্যাকচুয়ালি উই ডিল উইথ দ্য লেন্ডার্স। সেম ওয়েতে আপনার সলিসিটরও আপনার ল্যান্ডারের সাথে রেজিস্টার করতে হয় বা তাদের যে অ্যাপ্রুভাল নিতে হয় আর কি, যেটাকে আমরা বলি ল্যান্ডার্স প্যানেল। সো একটা ব্যাংকের সাথে কোনো সলিসিটর ফার্ম যদি কোনো ব্যাংকের সাথে কাজ করতে হয়, অবশ্যই তাদেরকে রেজিস্টার্ড হতে হয় ওই ব্যাংকের সাথে, যেটা আমরা বলি প্যানেল মেম্বার। সো আপনার কোনো সলিসিটর ফার্ম যদি ব্যাংকের প্যানেলভুক্ত না হয়, সেক্ষেত্রে কিন্তু সেই ব্যাংকের সাথে কোনো ডিল করতে পারে না। কারণ আপনার যখন মর্গেজ অফার ইস্যু হয়ে যাবে, তারপর যখন কমপ্লিশনের ডেট চলে আসবে, অন দ্য ডে অফ কমপ্লিশন যেটা হয় যে ক্লায়েন্ট তার ডিপোজিটের মানিটা দিচ্ছে সলিসিটরের কাছে, ব্যাংক লোনের অ্যামাউন্টটা দিচ্ছে সলিসিটরের কাছে, এবং সলিসিটর সেই টাকাটা আপনার ট্রান্সফার করতেছে অপরপক্ষের কাছে বা সেলারের কাছে। সো হোল the amount of money is going to be actually stay with the solicitor for maybe 1 day or a couple of days. So a solicitor firm যদি registered না হয়, তারা যদি আপনার accredited না হয়, সেক্ষেত্রে where the security accredited বলতে বলছেন ওই লেন্ডারের সাথে, ব্যাংকের সাথে? জি, প্যানেলভুক্ত হয়। এবং প্যানেলভুক্ত হওয়ার জন্য আপনার সলিসিটর ফার্মদের সেই তাকে এসআরএ অ্যাপ্রুভড হতে হবে, অথবা আপনার কনভেন্সিং যে রেগুলেটরি বডি আছে সেটা অ্যাপ্রুভ হতে হবে। তাদের নির্দিষ্ট একটা অ্যামাউন্ট আছে যে আপনার প্রফেশনাল ইন্ডেমনিটি কভার থাকতে হবে, অথবা একটা ফার্মে মিনিমাম কয়েকজন আপনার পার্টনার থাকতে হবে। সো বিভিন্ন ব্যাংকে বিভিন্ন রকম ক্রাইটেরিয়া থাকতে পারে, এই অনুযায়ী আপনার সলিসিটর ফার্মগুলো তাদের ওই ব্যাংকের প্যানেলভুক্ত হয়। Mr. Khan, if we look at the scenario in Solicitor Omar Khan, are you here? Yes, I am. Yes. If we look at the scenario in the subcontinent, India, Bangladesh, Pakistan, Nepal, Sri Lanka, most of the civil litigation is land dispute. Yes. And in the United Kingdom, there's no land dispute whatsoever. If there's very few, I don't know, I'm not aware of. Well, yeah, of course, you're right. Why the disputes are very less here on the property matters is because everything is registered. There are not many properties which, there are very few properties, or percentage of properties have been left unregistered yet. Because since 90s... I never knew that there's some unregistered property. There's a new information for me, Mr. Khan. Oh, yes, of course. There are some properties which obviously have not changed hands. They were well before, people bought in 1950s, 60s, 70s. And we come across a few in a year when we do the probate. So if a person who never sold the property, if they bought in 60s or 70s, they never changed hand, and therefore they were never registered.
So we find a very, very complicated documentation. Those deeds, you will see that, the old deeds and the leases with a very nice writing, it was Yes, all yes, those yes. kind of things. Like So calligraphy. obviously, yeah, calligraphy, that's right. So so we will obviously, it is quite complicated, it becomes, because we have to adduce the title from all those properties, the documentation that, this was passed on to this was passed on to this. So it has to be, so once that is sold, then it will have to be registered. Yes. So it So is a piece of, therefore, it is a peace of mind for people who is purchasing or selling property in UK. There is no question whatsoever if this is a genuine owner, whether there's any fraudulent thing, whether of that course, deed is fraudulent, whether a political influence, whether there is any no, of course, gang thing, nothing. So life is very easy regarding very property easy. purchase and sell. And it is now a public, it's public knowledge, it's a public document, the land registry. So if you want to obtain any land registry document, but it doesn't matter whether you are the owner or you're not, you can obtain it, and you can find all the information on there. You can have all the copies of the old lease documents, you can find transfer documents, who signed it, when it was signed, everything. Because the land registry, when we register the property, they ask anything and everything to make sure that the property is registered properly. So once that is registered, then there is no doubt about it, of the legitimacy of the property. And therefore, your answer to your question, that it is impossible here to come into a dispute, the property comes into a dispute. However, in our subcontinent, all sorts of influences. We call it in Pakistan patwaris. Patwaris, they are the main people who can keep all the records of the land, and they can do anything, and therefore it's corruption. But now I think in subcontinent they have started this, that they will be obviously they are trying to regularize all the property records and everything. However, I will say that here mostly there are boundary issues. Yes. The boundaries with the neighbors, there are so many, and if there are the trees coming into the boundaries, or it's the fence repair and all these things. So if any of our listeners, if they have, or viewers, if they have any problems, this sort of problems, they must take legal advice, because these small things, they become bigger if they are left away, or if you don't take any action, because it becomes, if the older, say for example, we have right of way, the old into the deeds, there are right of ways which we don't know, so those become legal if people start taking that right of way, and after some time it gets established. And therefore these are some issues which obviously occur from time to time. Apart from that, the property registration is always legitimate, and there are no doubts. Solicitor Khan, I like to spend next 10 minutes before the break about the search. There's Yes. so many searches. If you and Brother Mostafizur, you can engage in interactive discussion regarding the search. How many searches are there? What's the importance of the search? How we will do search? Why you have to conduct search? If you do not do the search, what will happen? One by one, please. Yes. So, okay, so I'll start. Yes. Yeah. So the searches are very, very important in terms of most of his buy will know that when the lender gives you the money, they want to make sure that the property is free of any encumbrances, of any damage, or because the lender is always obviously concerned that they have the property in good condition, because they are investing the money in. So therefore, you have the first and foremost search is the local authority search. What local authority search provides is that
it gives you the whole scenario of any charges which after which is contains the local local authority. If there are any covenants, which obviously you have to see that if you what you can do with the property, what you can't do on the property. And then there is, if there are any issues with the planning, some people have built something, is outbuilding or an extension of the property or loft conversion, whether they have taken any it is done according to the law or not, they have followed the law or not, they have taken all the precautions, they have taken the planning permission, whether it was approved or not. So these are very, very important, and if that was up to the standards as well, because if they are not approved, the extension or outbuilding or anything could be faulty, and that could cause damage to the property as well. So those are important. So what happens is that if anything comes up, and say for example, very, very important that if the railway station is very close by, or any future plans in that area, if there are any flooding issues, if there are any things which obviously can affect the property, ancient records are there, that property was built on some coal mine or anything, which obviously can affect the property as well. So those are ancient records kept with the local authority as well. So if there are any future plans for the roads there, so if the road is coming very close to the people might not like to buy the property because it will be very busy, it will be noisy. So those future plans, so that will give you a peace of mind that everything is okay, or at least you make a decision based on the information provided. So that will help you. So this is I'm just talking about this local authority search. So a person who buys a property, they will know that there are no charges outstanding on the property, there are no planning issues, there are no other future planning issues as well. So the second is a chancel search. This is very, very important, because we never used to do those, or rarely used to do this. But there were some cases where chancel, so in ancient times, the churches in the area, so in that area, they were in that boundaries of those churches, any of the houses, they used to pay the maintenance for the churches. What happened was that, you're talking about which century? 17th, 18th century? Yes, ancient ones, yes. So, but obviously churches never recovered anything, but by law. Whether it is a legal obligation or what is it was a religious obligation? No. It was legal obligation. It was enshrined in the law as well as in the property deeds as well. I see. There were covenants that you will be responsible to pay certain amount of money every month, or whatever the contribution was. So those had to be done. So what happened was that churches never asked for it, but everything happens suddenly when everyone starts opening their eyes. Oh, this can happen as well. So what happened that one church, they started demanding the money, and there was a lot of money, and therefore it went into the asked for the arrears as well. Yes, I understand. Yes. So when it went to the court, and then finally it was decided that yes, the churches had the legal right to recover that money, and therefore everyone started doing those chancel searches. Mr. Khan, could you read the question and answer it, please? Assalamu alaikum. Can you pre-settlement permit holders apply for a mortgage? Thanks for the nice. Okay, right. Pre-settlement permit holders. I think, yes.
I think Mustafizur Bhai As will be my able to give, because yeah, because he's the one who. yes, yeah. যদি কারো প্রি সেটেলমেন্ট স্ট্যাটাস থাকে এই দেশে, দেন হি অর শি ক্যান অ্যাপ্লাই ফর মর্গেজ। এই দেশে আপনার অ্যাজ লং অ্যাজ আপনি লিগ্যালি স্টে করতেছেন, সো ইউ হ্যাভ ভ্যালিড পারমিট টু লিভ ইন দিস কান্ট্রি, you can apply for the mortgage. সো যদি কেউ এই দেশে সেটেলড থাকে, অথবা আপনার যদি ইনডেফিনিট লিভ পেমেন্ট থাকে, অথবা ব্রিটিশ পাসপোর্ট থাকে, we have many lenders, okay, they are willing to lend. আর যদি কারো এই দেশে আপনার পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি না থাকে, ভিসাতে থাকেন, still they can apply for mortgage, but there will be limited lenders, and I will say that the criteria will be is different for them. Okay, so many banks will ask for at least 25% deposit, অথবা আপনাকে এই দেশে 3 বছর থাকতে হবে, আপনি ডিপোজিট has to be from your own source. So বিভিন্ন রকম ব্যাংকের বিভিন্ন রকম ক্রাইটেরিয়া থাকতে পারে যদি কারো এই দেশে পার্মানেন্ট রেসিডেন্স না থাকে। So everyone can apply as long as you have the legal permit to live in this country. So, Mr. Khan, what is the territorial boundary for any church to have that kind of covenant, ancient covenant? Well, it can be found in the properties title deeds, because every title deed has those covenants. So as always, So that's you don't one have of to the do any search. It's already incorporated in the title deed, so you don't conduct any search for this. No, but then in the title deed, it won't show all of the information. So obviously, when we conduct a search, then it provides that if there are any arrears, if there are any covenants which ask you, which makes you legally binding. Why Okay, you have to go for that search, that charge fee? Why is that information, the detailed information is recorded in which body, in which regulatory regime? No, the search companies which we employ in order to obtain all these searches, they have all the records. Either they can find it from the local Who are authority those search, search company? or those search companies. It's like, they are regulated as well. It's like we are solicitors. It's like Mostafizur Bhai, we are, so they are already registered, but they are private companies. They have the resources. There is a business, so they contact the local authority. They contact all those sorts of resources they can use, where they can get all that information. Mr. Khan, can you use this HMRC, HM land registry? Yes, there's a search, house price search, title deed search, boundary questions. Can you use this thing? Yes. So this is the government website, the land registry document. If you Yes. want to apply for any land registry, so you will have to first register, obviously, in order to find a property. It is very easy. If you can, if you want to find about a land registry document or land deed, you can even phone the land registry, and then you can obtain it as well. So this is because as professionals, we have our own portals where we can find everything, obviously, on our portals with the land registry. So yeah, this is the website. So there will be some records, but obviously you will have to register yourself. So what is this boundary questions, Mr. Khan? No, so the boundary questions are, so it's more detailed, because when you see the plan on the land registry, it will be straight lines. That's it. That it just to show that this is the boundary of your house. However, if there are any issues with specific boundary issues that is sometimes is 1 feet or 2 feet here and there is a difference, then obviously the old records which gives the accurate boundary information, that can be found as well.
Mr. Khan, we have to go for a small break. We'll come Yes. back and we'll discuss about the search. There's so much to say about the searches. সুপ্রিয় দর্শক, বাড়ি কেনার জন্য কি কি সার্চ করতে হয়, মাইন্ড ব্লোয়িং জিনিস, অনেক কিছু আমি নিজেই জানি না। যেমন চার্চের কি একটা ফি আছে, আমার ধারণাই ছিল না, এবং এটা দিতে হয়, এবং আইডিয়ার হয়ে গেলে 300 বছরের যদি আপনার দিতে হয়, প্রতি মাসে যদি 5 পাউন্ড করে দেন, হিসাব করেন 300 বছরে 5 পাউন্ডে কত হবে। জানার প্রয়োজন, জানার কোনো শেষ নেই। আমরা জানবো ইনশাআল্লাহ ছোট্ট বিরতির পর। Are you a first-time property buyer? Are you a homeowner looking to raise funds from your property? Are you looking for better mortgage deals? Look no further. BENECO Financial Services is the answer. From residential mortgage to commercial mortgage, Islamic mortgage, or limited company mortgage, we provide mortgage services that best suit your needs. Let us help you to find the right mortgage for you. Call us today on 0208-050-2478. For a better future awaits you. BENECO Financial Services Limited is directly authorized and regulated by the Financial Conduct Authority. আসসালামু আলাইকুম। নাশিত রহমান আবারও স্বাগত জানাচ্ছি টিভি3 বাংলায়। আশা করি ভালো আছেন। আমরা আজ আলোচনা করছি প্রপার্টি মর্গেজ উইথ বেনেকো ফাইন্যান্স অনুষ্ঠানে কনভেয়েন্সিং। আলোচনা জমে উঠেছে। আমার সাথে আছেন সলিসিটর মোহাম্মদ ওমর খান এবং আছেন FCA accredited advisor Mostafizur Rahman ভাই। Mr. Khan, if you may continue about the searches and the fascinating discussion. Yes, very, very important. So I was talking about the chancel search. So I hope that our viewers understand it, that it is about the search where we can make sure that there are no charges or arrears pending on the property, so that they don't get a surprise when they buy the property. Because when the person becomes an owner, he takes over everything which has come with the property. So this is very important that the solicitors use all that information and inform them accordingly, and so that they can make the informed decision. Yes, there's one question from Mr. Aminul Islam Samad regarding the address. সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা পর্দায় ঠিকানা দেখতে পাচ্ছেন, বেনেকো ফাইন্যান্সের ঠিকানা। এটা হচ্ছে আপনার 5 হারবার এক্সচেঞ্জ, ক্যানারি ইউরোপ, লন্ডন E14 9GE দেখতে পাচ্ছেন। আপনার নিচে চলে যাই যদি, সেখানে আপনি ম্যাপ সহ দেখতে পারবেন। আপনি বেনেকো ফাইন্যান্স যদি লেখেন, আপনি এটাও পেয়ে যাবেন। উপরে আপনি ফোন নম্বর পাচ্ছেন 0208-050-2478, info@benecofinance.co.uk. Mr. Khan, you are also situated in the same building? Yes, we are same building. So সুপ্রিয় দর্শক, একই ভবনে খান সলিসিটার্স এন্ড বেনেকো ফাইন্যান্স পাবেন। সুতরাং পোস্ট কোড এক, ঠিকানা এক, হয়তোবা রুম নম্বর আলাদা। Mr. Khan, please continue. Yes. So there is. So after the chancel search, I will go on the environmental search. So the environmental search, it finds out about the environmental issues, which is any subsidence on there, any landslides on there, any which obviously can affect the property or structure of the property, or anything flooding, if there have been any in the area, which can later on affect the property. So these are the searches which obviously which we can find out that the property is not at risk environmentally, which can obviously damage the structure. And well, there are other searches as well, which obviously normally we do it, but in those it depends on the areas where it says mining search. So if there was any mining issues there, or ancient, previously last century there were mines there. So obviously we will have to make the searches as well. And chancel liability search, I've told you already that there is any liabilities on the properties, and if there are What is water authority search? So the water authority search is that if what affects the area. Say for example, if there are any issues affecting the property about the drainage systems, and which company manages the local
water and drainage. So if there are any charges, future charges to maintain those, those utilities. So therefore, it is important that we should know that there is a water supply. There are no charges from the future utility using the utility companies. So these are very important as well. So And next question is for both Mustafizur and Solicitor Khan. This is a lifestyle question. So search is on the shoulder of a solicitor. So if anyone to purchase a house, what is the crime rate in the area? What is the situation of standard of education in that area? How many hospitals are in the area? How many gangs are operating in that area? What's the number of police in that area? Whether there will be a big station like that Crossrail, it will jump the property price up. How they will have this information, practical lifestyle information? Well, this is the buyer's responsibility. The searches are not available about this. So but this is a public knowledge. So they can go and find out on the government website what are the schools are there, what kind of what is the crime rate there, what sort of. So these are the things which obviously are public knowledge, public record. They can make any searches, and I'm sure that when we all have bought properties at some point, and we have changed the areas as well. So we obviously first thing we do that we look for the good schools. So we have to make sure that we go for the good schools for the children. And if anyone asks for those kind of information, can a solicitor or mortgage advisor may assist the client? No, I don't think so. Maybe Mustafiz has any comments on it, but yeah, I don't think that this is obviously it's the responsibility of the buyer to go and search for those information. Nashit bhai, এটা অনেকটা আপনার ইনভেস্টমেন্ট অ্যাডভাইজার পর্যায়ে চলে যায় যদি আমরা কাউকে বলি যে you better invest in these properties or this area. Technically we shouldn't do this at all, okay, because we are not advising them on investment. Same thing applies for the solicitor as well. They're not going to say, okay, this is good property, this is invest your money on these areas or these things. People have different reasons, as Omar Khan has said. So karo jodi apnar chele me choto thake hoyto ba school is a priority, karo khetre hoyto ba apnar basha sundor স্টেশন থেকে দূরে থাকলে কোনো সমস্যা নেই, they travel by car. So এটা তাদের ইস্যু না। অনেকের ক্ষেত্রে আপনার they want the property must be very close to the station. So এক একজনের এক এক রকম requirements থাকতে পারে, এবং এই ইনফরমেশন গুলো as Omar Khan said these are available because আপনি যদি property portal যেগুলো আছে সেগুলো কিন্তু এখন I think they are improving their services every now and then. আপনি স্ট্যাটিস্টিক্স দেখতে পারবেন যে এখানে এই পার্টিকুলার এরিয়াতে ক্রাইম রেট কিরকম, আপনার এডুকেশন লেভেল কিরকম, এখানে কি ধরনের কোন রিজনের মানুষজন থাকে। আমি তারপর বলবো এইসব ইনফরমেশনের পাশাপাশি অ্যাজ এ বায়ার হিসেবে এটা তাদের রেসপন্সিবিলিটি টু ভিজিট দ্য প্রপার্টি, প্রবাবলি দিনে একবার, ডে টাইম, visit the property, night time, busy time, quiet time, okay, speak to the neighbors, okay. So this is very important, okay. এগুলো আপনার কেউ one question in bottom Mustafiz bhai. জি, Akifa Hussain asked, Assalamu alaikum, may I know how much mortgage can I get? My income is 16,644 and age 42 years, and my husband income is 13,460, age 52 years. I want to share the affordability calculator of Please, it's there, and I already put both the information. আমরা একটু বেনেকো ফাইন্যান্সের ওয়েবসাইটে যেতে চাচ্ছি, যে শেয়ার হয়েছে। আমি প্রথম জনের ইনকাম দিয়েছি 16,600 সামথিং, 13,600 সামথিং, এবং রেজাল্ট আসছে এটা মুস্তাফিজ ভাই। জি, এখানে তো আপনি ক্যালকুলেশন দেখা যাচ্ছে 136,000 থেকে 151,000। নাও এখানে আমি বলবো যে ওনাদের বয়সের কারণে আমি এখানে মর্গেজের টার্ম নিতে পারবো বেসড অন হার হাজবেন্ডস এজ 52। সো 52 থেকে যদি আমি 70 18
18 বছর ম্যাক্সিমাম। কোন কোন ক্ষেত্রে আমি হয়তো 70 উপরে যেতে পারবো, সাবজেক্ট টু ওনার কাজ কি, এটা কি ফিজিক্যাল ওয়ার্ক অথবা নন ফিজিক্যাল ওয়ার্ক, whether he is contributing to the pension scheme or not. So other things will be considered, but in general এটা 18 বছর ম্যাক্সিমাম 18 বছর মর্গেজ টার্মে আমরা করতে পারবো। সো সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে আমি ম্যাক্সিমাম 151 যেটা সেটা হয়তো আমি পাবো না, কারণ 151 এখানে যেটা ম্যাক্সিমাম দেখাচ্ছে ইটস if it's everything is in favor, for example 25 years mortgage term, 30 years mortgage term or 35 years mortgage term, ওনাদের ক্ষেত্রে mortgage টার্মটা একটু কমে আসতেছে। জি, এটা একটা ইন্ডিকেটিভ টার্ম, বাকিটা অবশ্যই নির্ভর করতেছে ওনাদের আদার ফ্যাক্টরের উপর, ডিপেন্ডেন্ট কয়জন আছে, ওনাদের চাইল্ড বেনিফিট আছে কিনা, ওনাদের লোন আছে কিনা, ওনারা কি ফ্ল্যাট কিনতেছে না হাউস কিনতেছে। যদি ফ্ল্যাট কিনে সেক্ষেত্রে আমরা সার্ভিস চার্জ এবং গ্রাউন্ড রেটকে কমিটমেন্ট হিসেবে ধরবো। ওনার যদি কোনো পার্সোনাল লোন থাকে সেক্ষেত্রে সেটাও আপনার কমিটমেন্ট হিসেবে ধরবো। যদি আপনার ক্রেডিট প্রোফাইল ভালো না থাকে, যদি অ্যাডভার্স ক্রেডিট হিস্ট্রি থাকে, সেক্ষেত্রে আমি লিমিটেড টু দ্য লেন্ডার্স দ্যাট আই ক্যান গো and check their affordability calculation. So জি নাশিদ ভাই, আপনি ক্যালকুলেশনটা ক্লিয়ারলি দেখাই দিয়েছেন যে এটাই ইন্ডিকেটিভ রেঞ্জ। আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন আপনার কাছে আবারও, মেমোরেন্ডাম সেল জিনিসটা কি, জিনিসটা একটু বলবেন কাইন্ডলি? জি, মেমোরেন্ডাম অফ সেল এটা আপনার একটা ডকুমেন্টস যেখানে উল্লেখ করা থাকে যে হু ইজ দ্য বায়ার, সো বায়ারদের নেম থাকে, সেলারের নেম থাকে, প্রপার্টি অ্যাড্রেস দেওয়া থাকে, পারচেস প্রাইস দেওয়া থাকে, এবং আপনার এখানে দুই পক্ষের সলিসিটরের ডিটেলসও দেওয়া থাকে। সো যখন কেউ প্রপার্টি কিনতে যায়, তো আপনার ওই সময় যদি স্টেট এজেন্ট হয় সেক্ষেত্রে আপনি স্টেট সাথে আপনি নেগোসিয়েশন করতেছেন। ওয়ান্স দ্য বোথ পার্টিজ এগ্রিড যে এইটা হবে আমাদের সেলিং প্রাইস, তখন আপনি লিখিতভাবে একটা ডকুমেন্ট নিতে পারেন, এবং সেটাকে আমরা বলি যে মেমোরেন্ডাম অফ সেল, যেটা হলো আপনার বোথ পার্টি এগ্রি করতেছে এই হলো আপনার বায়ারের ডিটেলস, এই হলো আপনার সেলারের ডিটেলস, বায়ারের সলিসিটর ডিটেলস, সেলারের সলিসিটর ডিটেলস, পারচেজ প্রাইস এবং স্টেট এজেন্টের ডিটেলস এখানে থাকে। এটা জরুরি না, it's not mandatory that you have to collect this one, but once you have these proper documents from the estate agent, it's very unlikely they will step back and say, oh no, আরেকজন তো বেশি অফার করছে, ঠিক আছে। এটা আমরা প্রায় সময় শুনি যে আপনার বলে যে হ্যাঁ সেটা কি কিছু পরে যে না আরেকজন বায়ার তো আসলে বেশি অফার করছে, সো ভেন্ডর এই দামে বিক্রি করবে না। সো টু অ্যাভয়েড দিস সর্ট অফ সিনারিও, আপনি লিখিতভাবে স্টেট এজেন্টের কাছ থেকে নিয়ে নেন যে তুমি আমাকে মেমোরেন্ডাম অফ সেল দাও। সো যখন কোনো লিখিত ডকুমেন্টস চলে আসে তখন কিন্তু দুই পক্ষই খুব কশাসলি আপনার কিন্তু মুভ করবে যে না আমি আমার ওয়ার্ড মেনটেন করতে হবে বা রাখতে হবে। ভেন্ডর এবং স্টেট এজেন্ট দুই পক্ষ তারাও আপনার এটা আপনার অনার করবে যে 80% সমাজে অসুবিধা এটাই, তারা বলে আমির বলেছিলাম 5,000 পাউন্ড বেশি তাকে নিয়ে গিয়েছে, আর আমি সেফগার্ড করার জন্য যদি মেমোরেন্ডাম অফ সেল করলাম, যদি এটাকে ব্রিচ করে তাহলে স্টেট এজেন্টের বিরুদ্ধে আমি কি কম্পেনসেশন পাবো বা ক্ষতিপূরণ কি পাবো আমি? এটা না, আনটিল আপনার এক্সচেঞ্জ অফ কন্ট্রাক্ট না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু আপনার এনি পার্টি ক্যান ওয়াক অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য ডিল। তাহলে কন্ট্রাক্টটা করে আমার লাভ কি? কন্ট্রাক্ট করাটা আপনার এই যে মুখের কথা যেটা বললাম যে আপনার অনেক সময় দেখা যায় যে পরের দিন আমার এক্সচেঞ্জ হচ্ছে না, তাহলে আমার তো লাভ কি হলো? আমি লিখিতভাবে করলাম, করে ভঙ্গ করে আমি কিছুই করতে পারলাম না, তাহলে আমি এটা করবো কেন? এইটা ডকুমেন্টসটা যখন থাকে না সেটা তখন কিন্তু ভেরি আনলাইকলি পিপল উইল প্লে অ্যারাউন্ড, ঠিক আছে। কারণ আপনি তখন কিন্তু করলো আমি কিভাবে এটা থেকে না, এটা আপনি স্টপ করতে পারবেন না। যদি তারপর এগুলো মেমোরেন্ডাম অফ সেল হওয়ার পরও যদি আপনার স্টেপ ব্যাক করে কোনো পার্টি, ই কান্ট ডু এনিথিং। তাহলে আমি কেন করবো এটা? এটা করবেন আপনি যদি অপরপক্ষ যদি আপনার টাইম ওয়েস্ট না করে। আমরা প্রায় সময় অনেক সময় দেখছি না, শুধু প্রায় সময় বলবো না, আমি এটা অনেক সময় দেখছি যে আপনার প্রাইস চেঞ্জ হয়ে যায় সিলি রিজনে, এবং সিলি রিজনটা হচ্ছে আমাকে আয় পক্ষ 5 টাকা বেশি বলছে বা ভেন্ডর মাইন্ড চেঞ্জ করছে। কিন্তু যখন আপনি কাউকে লিখিত দেবেন, আমি যদি আপনাকে বলি না সেটা কালকে আপনার ডিনারের দাওয়াত, ঠিক আছে, এখন আমি আপনাকে টাইম বললাম না, বললাম যে সন্ধ্যার সময়, ঠিক আছে, আপনি টাইম আগে পরে হইতে পারে, কিন্তু যদি আমি আপনার টেক্সট পাঠাই যে সন্ধ্যা 7:15 এই সময়, জি, তখন কিন্তু ভেরি আনলাইকলি আপনি বলবেন যে না আমি তো মেসেজ পাই না বা আমি জানতাম না, সরি আমি তো ভাবছিলাম 6টার সময়। এই কনফিউশন গুলো, এটা একটা এক্সট্রা গ্যারান্টি ধরতে পারে যেটার কোনো আইনগত ভিত্তি নেই, যেটা আমি আইনগত ভিত্তি নেই, শুধু একটা জেন্টলম্যানস ওয়ার্ড আমরা বিশ্বাস করবো, এটা জেন্টলম্যানস ওয়ার্ড, হয়তো মানসিক শান্তি পাবো যে সে হয়তো বা ব্রিজ করবে না, কিন্তু ব্রিজ করলে আমি
আইনগত কোনো পাবো না, প্রতিকার পাবো না। এটা পেতে পারছে না। এটা একটা জিনিস। আরেকটা হচ্ছে নাশিদ ভাই, যদি আপনি শেয়ার ওনারশিপের প্রপার্টি কিনেন অথবা আপনার হেল্প টু বাইতে, সেক্ষেত্রে এই ডকুমেন্টসগুলো ম্যান্ডেটরি। কারণ এগুলো ছাড়া আপনার যেহেতু এখানে কয়েকটা পক্ষ ইনভলভ থাকে, তখন আমাদের লিখিত ডকুমেন্টস প্রয়োজন পড়ে, যে তুমি বলো যে তোমার বায়ারকে, আর আপনার হাউজিং সিচুয়েশন, তখন বলবে যে তাদের আমরা এক্সচেঞ্জ ডেট এবং কমপ্লিশনটা আমরা আসবো, আমরা সার্চ শেষ করে ফেলি। জি। Mr. Khan, if I may, I want to finish the search matter. So there is environmental search, local authority search, chart search, water search, geographical search, environmental search. What else we have under the search? Well, it depends which area we are in. So there are so many other searches, Like which, as I said, say for example, the mining search. So Mining search. if you are in London, there wouldn't be any need for mining search. But obviously, if you are in up north somewhere, or any area which is in that which is known Mining for area. the minings, so therefore obviously we will have to do. And therefore environmental search has so many searches categories, where whichever suits you, or whichever suits the property at that time, we will have to make the decision on those ones. But the main searches which I've told, which obviously are mostly our viewers are from London or in the surrounding areas, so these are the main searches which we carry out. Especially the environmental search is the subsidence, flooding. Those are important, and I think those occur in the surrounding areas as well, even in London too. So it could be flooded because of the river, because of the other things. So these are the ones which are important. However, the local authority search is the most important one, which gives out most of the information, which is especially when I see the planning issues. So what happens is, I would go a bit further. When we receive those searches, so we go through all those searches. If there are any risks involved, then we report it to the client. This is our legal duty to What do provide. you mean the problem? So any problems occur, say for example, if we have find in the the local authority search, that there are any future plans for the road building. Like clouding. So whether you have to do any clouding search No. after Grenfell Tower? Well, yes, of course it will come, because if any planning issues in the future in the local borough, in the area, so that will show. So obviously we have to then prepare a complete package for the client to report to them that these are the things which we have found. If there are any issues which can be resolved, say for example, if there are any arrears on the property for the local authority, so we will, and if there are any other issues which we can clarify with local, so we will ask the other side solicitor from the seller solicitor that, can you please clarify this, can you please provide this information, so we can raise the inquiries, which is the requisitions, everything on the title. And so the title deed contains all the covenants, title deed contain all the charges as well. So we will have to find out, raise inquiries, and then if we are not satisfied, then we inform the client that, look, these are the issues, you want to go ahead or not, because this is a report on title, very, very important. And most of the solicitors, they have been in trouble when they don't provide this information to their clients, and then they once they have bought the property, then they find out all these charges, and therefore then it becomes problematic for the client. মোস্তাফিজ ভাই, আপনার কাছে প্রশ্ন, কনভিন্সিং প্রসেসে আপনি আপনার ক্লায়েন্টদের কি হেল্প করতে পারেন? সলিসিটার খোঁজার ক্ষেত্রে কি হেল্প করতে পারেন? কনভিন্সিং প্রসেসে একজন মর্টগেজ অ্যাডভাইজারের রোলটা কি? থ্যাংক ইউ রাশিদ ভাই। আমরা অবশ্যই যখন অ্যাপ্লিকেশন নেই,
কোনো অ্যাপ্লিকেন্টের কাছ থেকে, তখন আমরা সলিসিটার ডিটেলসও নেই, যেহেতু আমাদের অ্যাপ্লিকেশন ব্যাংকে করার সময় আমাদের কিন্তু সলিসিটার ডিটেলস দেওয়া লাগে। সো অন অ্যাপ্লিকেশন উই হ্যাভ টু প্রোভাইড অল দ্য ডকুমেন্টস এবং ইনফরমেশন। সো আপনার ক্লায়েন্টদের ডিটেলস প্লাস আপনার সার্ভে করার জন্য বা প্রপার্টিতে অ্যাক্সেস করার জন্য কন্ট্যাক্ট ডিটেলস, এবং আপনার মর্গেজ যখন অফার ইস্যু হয়ে যাবে, সো আপনার তখন কোন সলিসিটার ডিল করবে। সো দ্যাট সলিসিটার মাস্ট বি অন দ্য ল্যান্ডার্স প্যানেল। এই জন্য আমরা যেটা বলি যে আপনার সলিসিটার আপনার যে কেউ করতে পারবে না, তাদেরকে অবশ্যই আপনার ল্যান্ডার প্যানেলভুক্ত হতে হবে। এখন প্রপার্টি কেনার ক্ষেত্রে কিন্তু আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে যেটা দেখছি যে মানুষজন কিন্তু আপনার সলিসিটার ফাইন্ড আউট করাটাকে খুব একটা বেশি ইম্পর্টেন্ট দেয় না, বা এটা আমি বলবো যে মেইন বা প্রায়োরিটির মধ্যে আসে না। আপনার মেইন প্রায়োরিটি যেটা আসে সেটা হলো যে আমি প্রপার্টি কোথায় কিনতেছি, দাম, আমার ডিপোজিট মানি আছে কিনা, বা তারা অ্যারেঞ্জ করতে পারে কিনা, সেকেন্ড হলো তার মর্গেজটা পাবে কিনা। সো এই জিনিসগুলি নিয়ে কিন্তু সবাই আপনার ফোকাস থাকে, বা আপনার আমি বলবো প্রায়োরিটি দিচ্ছে। পরবর্তীতে যখন অনেকেই আপনার জিনিসটা ক্লিয়ার না যে আপনার কোন স্টেজে সলিসিটার লাগে, বা কোন সলিসিটার আসলে কাজটা কি, বা এটা পরে অ্যারেঞ্জ করা যাবে কিনা ডিটেলস গুলো, তো আমরা সেক্ষেত্রে তখন তাদেরকে বলি যে না, ইউ উইল নিড টু ফাইন্ড আ সলিসিটার বিফোর উই সাবমিট দ্য অ্যাপ্লিকেশন। ওকে, আপনাকে ডিসাইড করতে হবে এক্ষেত্রে। সো যদি ক্লায়েন্টের নিজস্ব বা পরিচিত সলিসিটার থাকে যারা ল্যান্ডার্স এর প্যানেলভুক্ত, দেন উই অলওয়েজ হ্যাপি উইথ দিস, বিকজ ক্লায়েন্টের সাথে সলিসিটার আগে পরিচয় আছে বা তাদের অ্যাক্সেস আছে, তারা ইজিলি কমিউনিকেট করতে পারবে। ইজ গুড দ্যাট ইউ নো দ্য পারসন অলরেডি। এটা যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার তাদের ডিটেলস আমরা দিতে পারে। আমরা চেক করে দেখি যে হ্যাঁ, এই সলিসিটার আসলে ওই ব্যাংকের সাথে কাজ করার জন্য প্যানেলভুক্ত কিনা। যদি আপনার ক্লায়েন্ট তাদের সলিসিটার ডিটেলস দিতে না পারে, অনেক সময় তারা বলে যে আপনারা রেকমেন্ড করে দেন, বা আপনারা যদি ফাইন্ড আউট করে দিতে পারেন, দেন উই হ্যাপি টু গো অ্যাহেড উইথ দিস থিংস। সেক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই একটা অব্লিগেশন আছে যে আপনার ক্লায়েন্টে হেল্প করার ক্ষেত্রে। সো আমরা যেহেতু প্রফেশনালি প্রপার্টি ফাইন্যান্সের ক্ষেত্রে কাজ করতেছি, সো আমাদের সাথে স্টেট এজেন্টের কমিউনিকেশন আছে, বা আপনার করেসপন্ডেন্স হয়। The same way we also deal with the solicitors, so we know who are the solicitors working for which lenders. Okay, so এক্ষেত্রে আমরা তাদেরকে অবশ্যই রেকমেন্ড করতে পারি যে আপনি এই সলিসিটার ইউজ করতে পারেন, বাট our job, our responsibility is limited. We cannot go beyond the recommendation. Okay, so আমরা শুধু রেকমেন্ড করতে পারি, rest of the things, the paperwork, the dealing, communication, financial arrangement, client have to deal directly with the solicitors. Now যেহেতু আপনার এখানে আমরা অ্যাপ্লিকেশন করার আগে অনেক কিছু চেক করে রাখি এবং ডকুমেন্টেশন নিয়ে রাখি। Can I take the call, please? Please. দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। নাশিদ ভাই, ভালো আছেন নাকি? ভালো আছে আলহামদুলিল্লাহ। মর্টগেজ বা কনভেন্সিং সম্পর্কে আপনার আছে কি প্রশ্ন? আমি আপনারে line is cut off. Solicitor Khan, we're almost end of the show. I want you and Mustafizur to discuss about the completion date, exchange of contract. It's very important. If you may interact the discussion, please. Yeah, so সো আপনার যেটা আমরা বলতেছিলাম যে সলিসিটর প্যানেলভুক্ত হওয়াটা জরুরি, এবং সেক্ষেত্রে আমরা যে হেল্পটা করতে পারি, অনেক সময় কিছু লিগাল ডকুমেন্টেশন সলিসিটরদের প্রয়োজন পড়ে, বা আপনার যদি অফার এক্সটেন্ড করতে হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু সলিসিটর যেমন আপনার ল্যান্ডারকে রিকোয়েস্ট করে, আমরাও কিন্তু সেখানে আপনার অনেক সময় দেখা যায় ল্যান্ডার আমাদের কাছ থেকে ইনফরমেশন চায় যে তোমরা অফিসিয়ালি আমাদের কাছে রিকোয়েস্ট করো যে হ্যাঁ এক্সটেনশন করার দরকার আছে। সো এখানে আমাদের জয়েন্টলি কাজ করতে হয়। এক্সচেঞ্জ অফ কন্ট্রাক্টস অ্যান্ড কমপ্লিশন দুইটাই লিগেল স্টেজ, অথবা আমি বলবো যে আপনার প্রপার্টি কেনা বেচার লাস্ট স্টেজ আমি বলবো অনেকটা। সো প্রথমে হয় এক্সচেঞ্জ অফ কন্ট্রাক্টস, অ্যান্ড দেন দ্য লাস্ট ডে ইজ দ্য কমপ্লিশন, the word itself is saying the complete. Okay, so আগে হয় exchange of contracts, and afterwards maybe few days later then it's completion হয়। অনেক ক্ষেত্রে আপনার এই দুইটা সেম ডেতে হতে পারে। সো এক্সচেঞ্জ অফ কন্ট্রাক্টে আপনার buyer and seller, they both sign a contract that they are
committed to buy this property, to sell this property at agreed price, okay, they may have to pay a lump sum. Omar can tell what the minimum amount they have to pay. On exchange, they have to pay some amount of deposit, and then on completion, the buyer have to pay the remaining deposit, so তাদেরকে বাকি ডিপোজিট টাকা দিতে হবে, এবং on completion সময় ব্যাংক ফুল ফান্ডটা রিলিজ করে টাকাটা সলিসিটর অ্যাকাউন্টে দেয়। Omar, do you want to? Yeah, of course. I think, thank you. You explained it very well. They only sometimes. So you understand Bengali? Sorry? Because I have spoken and we. But then, of course, I understand. Yeah, well, I speak Urdu, so so many words. Yeah, that's right. And I meet Mostafizur every day, so I know that. I can understand some. Next time, whenever you have lunch, I'm not that far. I'm in E14 as well. Just invite me. I'll be pop in. Yes, of course. Why not? So so the exchange and completion can be at the same day as well. So exchange is very, very important part of this transaction. Exchange confirms that you are now committed, both the seller and the buyer. And if there are any issues afterwards, if any party backs out, then obviously there are legal consequences and damages as well. So, but before the exchange of contract, any party can back off. Anybody can change their mind. So this is very important that the exchange is, when exchange is done, so then at least the deposit money, which is 10%, 20%, 25%, whatever the deposit money is, that has to be exchanged before the completion. And then before the completion and between completion and the exchange, there are final searches which a solicitor has to make sure that the title is still the same as it was. We take the priority on the title that nobody will register anything before we complete the we complete the transaction. Because if the priority is not there, then anyone can put in their charge or any restriction on the property register. So solicitor has to make sure that priority is taken. So until it is covered until the completion date, and then the completion date comes, the completion is only a matter of exchange, paying off the seller the money. The day it is paid, it is completed. So most of the work is done on exchange anyway. So and therefore we can do the exchange and completion on the same day as well, subject to the availability of the funds. So before that, obviously all the searches and everything, the report has been done. The client or the seller or the buyer, they know everything about the property, what is going on. It's only a matter of exchange of hands for them with the money that the completion. And then on the day of completion, when the seller solicitor confirms that the money has been received, the keys can be released by either the seller or the estate agent. We have one question. Can I have the question on the screen? And Omar Khan, if you may answer the question quickly. I will see the question in the screen soon. Let me read it before it. Assalamu alaikum. If my brother sent money from Canada, can I use that money as deposit? Yes, I think if he's paying deposit and if there is a mortgage as well, then Mostafizur will be better person to answer that. But as a solicitor, what I would say that if we as a solicitor, we will have to check that if those funds are from a legitimate source. So we will have to make sure that we go back comply with the anti-money laundering regulations. So we will have to check the source of the money, where it is coming from, where this money was, because it is coming from abroad as well. So that is very, very important that we have to make sure that all the checks are carried out, because we are
we have to really satisfy those regulations. And as the guidelines are there, we will have to follow those guidelines. But when the lender is involved, then Mostafizur will be able to tell more importantly, because their requirements are different as well. Unfortunately, our time is up. May I request Solicitor Omar Khan to have a very short concluding remark, please? Yes, thank you very much. And I would say to the viewers that when you are buying the property, you must make sure that you obviously look at the area, what you are buying. Then you choose your solicitor who you are comfortable with. You check their website, as our website contains all the information about the information about the conveyancing, some info, and our prices as well, or what our range of the prices is. If you want to make sure that you are comfortable with the prices, or you are not, then you can phone the solicitor and then you find out, and then it is comfortable. If you are comfortable with the solicitor, it is very, very important, because if you're not comfortable with the solicitor, if they are not providing you the information, it becomes a very, very burdensome process. So you want this process to be very comfortable throughout the transaction. So once the transaction is complete, obviously you make sure that you collect all the documents from your solicitor, that you have all the records with you. মোস্তাফিজুর ভাই, আপনাকে আমি সম্পূর্ণ এই বক্তব্য রাখতে বলবো, শুধুমাত্র যদি বিল্ডিং ইন্স্যুরেন্স সাবজেক্ট আপনি কভার করেন সংক্ষেপে সম্পূর্ণ বক্তব্যে, প্লিজ। জি নাশিদ ভাই, প্রপার্টি কেনার সময় যদি কারো মর্গেজ নিতে হয়, অথবা যে আমি যদি বলি প্রপার্টি কেনার ক্ষেত্রে যদি মর্গেজ থাকে, সেক্ষেত্রে আপনার বিল্ডিং ইন্স্যুরেন্স করাটা ম্যান্ডেটরি। এটা ইজ পার্ট অফ দ্য মর্গেজ কন্ডিশন। সো আপনার সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদেরকে বা ক্লায়েন্টকে আপনার ইন্স্যুরেন্স অ্যারেঞ্জ করতে হবে প্রপার্টির জন্য। এবং আমি বলবো, ওমর যেহেতু বলে গেছে যে আপনার on the day of exchange of contract most of the jobs are done, so এটা কিন্তু তখন কিন্তু বায়ারের একটা রেসপন্সিবিলিটি চলে আসে যে আপনার এই প্রপার্টি কিনতেছে, এবং প্রপার্টিকে আপনাকে অ্যাশোর্ড করতে হয়, বা আমি বলবো যে আপনার কভার করতে ইনশিওর করতে হয় কিন্তু আপনার ফ্রম দ্য ডে অফ এক্সচেঞ্জ। সো এক্সচেঞ্জ করার আগেই আমরা নর্মালি অ্যাপ্লিকেন্টকে বলে যে আপনার ইন্স্যুরেন্সটা অ্যারেঞ্জ করার জন্য, আমরা অ্যাজ এ মর্গেজ অ্যাডভাইজার হিসেবে আমরা ইন্স্যুরেন্স অ্যারেঞ্জ করে দিই ক্লায়েন্টদেরকে। সো এটা আপনার এফেক্টিভ হবে আপনার অন দ্য ডে অফ এক্সচেঞ্জ, তখন থেকে আপনি কিন্তু ইন্স্যুরেন্সটা কভার করে। যদি প্রপার্টিতে কোনো ইস্যু হয়, এনিথিং in between exchange and contracts, this will be covered by the insurance company. ধন্যবাদ। I'd like to thank Solicitor Mohammed Omar Khan for his time and nice conversation. ধন্যবাদ মোস্তাফিজুর ভাইকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে আলোচনার জন্য। Mr. Khan, I want you in near future. There's so many questions, so many interesting things, and so much to learn. Yes, of course. No, every day we're learning, and I learned so much today. Thank you very much. Really, thank you, মোস্তাফিজুর, আপনাকে ধন্যবাদ। আগামী সপ্তাহে দেখা হবে ইনশাআল্লাহ বেনেকো ফাইন্যান্সের বৃহস্পতিবার দিন। আমার টিভি3 বাংলার অনুষ্ঠানের দিকে নজর রাখার আহ্বান জানাচ্ছি। টিভি3 বাংলার ওয়েবসাইটে আপনারা প্রচুর বাংলায় তথ্য পাবেন, খবর পাবেন, এবং রাত 10টা অথবা 10:30টায় টিভি3 বাংলায় নজর রাখলে আপনাদের দৈনন্দিন জীবনের ইউজফুল কন্টেন্ট নিয়ে আমরা হাজির হই। সবাইকে আবার ধন্যবাদ দিন, এখানে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ। Are you investing in property or looking to buy your first home? BENECO Financial Services offers straightforward mortgage advice, given freely and without obligations, with a dedicated team of highly qualified and experienced mortgage advisors. Whether you are a first-time buyer or an experienced landlord, we have the right mortgage solution for you. Residential mortgage, limited company mortgage, buy-to-let mortgage, commercial mortgage, Islamic mortgage, bridging finance. To book your free consultation meeting, call us today on 0208 050 2478.